I'm Virginia Evans, and I'm going to be interviewing John ATANAS Andreeff at the Canadian Macedonian place. It's May the 21st, Friday, 1993. Сега ќе ти питам нешто што и питаше before. Ќе ти по-добро ако говорам по македонски или по... Македонски. Ако можем. Съм родена тука. Ако можем. Окей. О кој село си роден? Роден в село Chuchuligovo. Дека е во село? То е Серско, 8 км од Серис. 8 км од Серис. Дека е ова Егейска Македонија? Yes. Кој ден си роден? February 6, 1909. Then ти си македонец? Да, съм македонец. И каква религија имаш? Ортодокс. И колко човеци имае од твоето село? Колко фамилии? Новото село, новото Chuchuligovo го направиме ние пак. У България има на границата 800 kilometers to the border, Bulgarian-Greek border. Имаше около 100 къщи. 100? Имаше църква? Бежанци. Ново село направиме ние там. Що стана старото село? Старото село паси е там, че му смена гръцки имената. Що е името сега? Не му знам, гръцко е име. Аз бех там тако, дето не ги искаме и не му записа името, но пак Chuchuligovo беше. Имаше църква тамо? От твое село? Не помня, аз малко Колко години беше кога дойде тук? Или кога излезе от селото? От селото беха малък, 1 година може да има. 1 година? Бебе беше? Бебе. Имаш сестри и братя? Само бяхме 4 братя, само един остана, само аз останах. И ти беше най-малък? Най-големия. И ти, другите братя тамо са родени или дека са? Но само аз бях роден в село Chuchuligovo, в старото село. А в новото село бяха 3 братя родени. Новото село тамо беше на същото место? Новото село не беше село, ние го направим село. Ние го направим село. Колко голема къща имате на селото? Немаше къщи, колиби. Колиби бея? Коли бея. Що правеше татко ти? Татко беше подарен. Що е подарен? Подарен, няма по-гръцки, по-български, watchman, полет. Полет му викат по-турско, левенско там, полет му викат. The mountains, yes. Моя маунтън да пази нивите. I see, like a watchman. Watchman, И твоите братя, що правете? Не правим нищо, ние израстаме, бяхме малки ние. Тамака много лошо беше, народа умираше от гладост, нямаше коливи живееми, нямаме ниви, нямаме нищо, нямаше помощ. България беше много бедна. Тогава беше Балканската война свърши, почна Световната война. Там ако голяма война ставаше в Македония, значи в Егейска Македония. Голяма война ставаше там, бои, французи там беха. Ти помниш война? Помна малко, Помна само там, когато вървя по джиджето. Ние на джиджето бяхме там, на шосето. Татко ти казваше, що той беше в войната? Той не беше в войната, той беше чобан, но Балканската война, Гърция, България и Сърбия стана заедно да го бият турчино, да го изпъдат от Македония турчино. Ти помниш това? Не помня, но така историята пише. И историята и има изслушано това. После, когато го изпъдят турчино, малко от България взема от турско земе, там в Пиринския край. И после Гърция с Сърбия заедно стана стронг съюзници и Македония разделя. Сърбите взимава нашата днешна Македония, новата република, пък гърците взимава Егейска Македония. Имаше школи
в твое село? В моето село нямаше школи. После направя школи, пред да бегаме ние, живеме там от 19-та година, от 13-та година до 19-та година нямаше школи. После направя школи 1-2 години пред да бегаме по-натре в България. Но аз не отидох на школи. Не отеше? Не. Не отиде на школи на селото? Не отиде, Не се научи. А какво школи имаше? Българско. Там бе главен като слуга на една фамилия и там на Чупа имаш ми научи с алфабет. И колко години беше кой излезе от селото? Сега, от това село? От това село отидохме в Пловдив 21 година, но 20-та година. Цялата фамилия? 11 годишен. 11 годишен? Малък беше. Малък, се помни, но дека одоте? У Пловдив. Пловдив. И тамо имаше много македонци, що дойде тамо да работят? Македонци имаше много в България. От Тракия турците ги пъдеха тракийци и македонци и от Егейска Македония не изпъдя нас, българи, които бяхме. Защото имаше много гракомания, които гръцкото правителство под Турция пращаше владици, попове, разни други ги подкупваше сопари да правят пропаганда вътре за гръцка пропаганда. И затова има много гракомани днес. Дето вика гракомани работят за Гърция още от това време, още от турско време. Затова имаше много лошо за нас, българи, трябваше да бегаме. Не рекла, вика да бегате, вика да ще... Кой ти каза да бегате? Татко ми казваше. Кой му казваше? Гърците. Българите, които са на българско, на македонско, македонци, значи славяни, трябва да бегат и ще ги изколят. И така стана. 13-та година, след Балканската война. Най-клипвал. Бой в Балканската. И нямаше къща живеете в колиба. Ама не беше големо работа да избегате от твоето село? Как от старото село? От старото село избегаме, защото ни гоня нас, ни спъдя гърците, ни спъдяха. Как дойде? Що направи? Дойде аскари или що? Или само някой дойде на къщата да ти каже? Но имаше такова, шпиони имаше, гракомани, който му каза, той човек правеше под турците, правеше българска пропаганда, водеше македонска пропаганда и затова да бега. Значи против гърците, па и гърците има пропаганда, правя против българите, против македонците. Да нема. Колко избега от селото там, тогава? Масово избега, много избега. Много. Дека одойде? В България одойде? България. Как беше в България, кога одойде? Много лошо беше положението в България. Много беден. И за българския народ, и за бежанците. Много беден. Не взима дълго време да малко да... Имаше работа там? Нямаше работа. Нямаше фабрика. Как живеете? Как живеем и така, с мъка. Имаше тютюнови складови. Правя пастили, а след това правя бали за експорт, табако само, за експорт. I see. Не там да фабрикуват. Имаше малко фабрики европейски. Имаше работа за татко му? За татко ти? Нямаше. Така бедно живеем. В една стая живеем 3-4 души. Имаше други, имаше ти relatives тамо, дека ойде? Чучуligovo имаме, имаме. Like татко ти имаше брат или сестра? Нямаше такива, само нашата фамилия, тук имаше от селото и други селяни, които бяха с нас от Chuchuligovo. А в България много лошо беше за бежанците. Много лошо беше. Нямаше работа. А как беше в България, що бете, да се каже, македонци? Праве нещо, що бете македонци? Не праве нищо. Не говорите по-български, говорите по-македонски. Почнем деца да отиват тук, Ойде на школи ти там? Не ойде никак. Аз работих. Що работеше там? В ресторанти.
Кой ти найде работа там? И аз найду работа. Що правиш у ресторанту? Всичко работа. Аз научи да правя всичко да правя там. Манджи, всичко. И твоите братя и те работаят? Един брат само не остана. Само един брат остана. И татко ми, само 3 души бяхме ние. Татко, майка ти ще остана? Умри тя 19. От що умре? От глада се умри. От глада се отмака? Нямаше да яди? Нямаше да яди, нямаше. Много бедно. Много бедно. България беше много бедна. И що направи? Колко години бяхте в България? В България от 13-та година почнат да бегат нашите македонци от Егейска Македония. И като дойде от гърците, окупира всичко и не ги оставя на мир. Винаги ги търмозиха. Ги мъчея. Ги мъчея много. И затова значи, едно време така говори майка България, значи, за да се спасат живота. Ама нямаше да ядите и там? И там нямаше. Много. Имаш македонски махли, така, като дистрикт. Масово, бежанци. Имаше люди, гарата беше тамака, по 7-8 години живея, във вагоните живея тя. Freight train. Freight cars. Човеците живеят в freight cars. Цели фамилии. Фамилии, няма къде да живее. Немає. Кога ти помина на бордер, кога ойде в България, и трябваше да имаш книга, паспорт, како? No, нямаше. Само помина така? Нямаше. Massive people run away. Всичко оставя лигат тамака. Но некой не ти дойде пари за местото, що го имаше, нищо? After years, some kind of commissions organized да прегледат имоти, ако имаш някой да му платят тропари, тук много малко, не става нищо. Колко години живеше в България? От 1913 чак до 1930. 1930? Аз съм сега 63 years in Canada. 63. И кой ти донесе, от България ти дойде в Канада или де дойде? България, да. И кой ти донесе в Канада? Нещо купи ми такова афидавит. Афидавит. You can buy it there. Що, и како е то нещо? Е паспорт, affidavit? Ако имаш ти брат и го направи in Arava to get affidavit, you pay $2 or $5 and they give it to you that to go to work on a farm in Canada. In Canada. И тогава купя ми ние супари. Да се каже, що имате некой тука, ама немате. Немаме никой. И зве нещо да каже, що има некой да те взева тука. Така стана. И спечели парите за... спестими пари. С татко ти? С татко ми, И имаше брат тогава? И аз имам брат, като той не работаше. И аз работим, му ги дал парите на татко ми. И татко ми... И ти работаше в ресторант? Ресторант, И живеете трите? Трите заедно. И един рум? Един рум. Имаше като беше... Or like a rooming house? Дека беше местото? Semi-basement room. В една къща, да се каже, имаше. Кой ти беше, кой имаше къщата? Шо е? Тамошни люди, българи. Българи. И не от твоето село? Но не от меза. И ти му платваш рента, да се каже? Малко плащам, И дойде ти, как дойде по параход или как? С параход. От дека помина? От София взимаме до Парис, от Парис Шербур,
Взимаем първо. Тогава нямаше аероплани. Първият аероплан в Америка литна Янки Клипър от Нью Йорк до... Къде беше? Френц, I guess. Първият аероплан. И помниш парохода колко голям беше, дека беше? 14,000 tons. Penland, German boat. Very interesting. И имаше други човеци в парохода, що бе от или македонци, или от твоето село? Македонци. Повече македонци, защото тук нашата емиграция малко българи имаше. Малко българи. 98% македонци бяха в Канада. И ти дойде с брати и с татко ти, ама бе други македонци, що дойде со тебе на парохода от София, да се каже, до Шербург, where you didn't come together, kind of thing. But кога дойде на парохода, найде други македонци, що бе от друго место. Имаше много македонци от Егейска Македония, отива в България, за да дойдат тук. Няма дава гърците направо да дойдат тук. Ти дойде с афидевит. И паспорт. И български паспорт. И името, кога дойде от България, Andreeff беше. Не беше. Що беше? Фалшиво име, according to the affidavit. Що беше името? Георги Атанас, трето име го забравих. Окей. То що беше на афидавит? На афидавит, три менища имаше. И татко ти, и той беше, и нейното име беше? Или друг име имаше? Нямаше. Никой не беше с мен, аз сам дойдох. Сам? От София. Сам дойде. Там си живете, в Пловдив си живея. Как ти дойде така да дойдеш в Канада? Татко ми прати. Що ти каза? Как ти каза да дойдеш в Канада? Татко ми, ние живеем в една богата фамилия, Стопана имаше 3 сина, не бяха добри, такива малко сколи си научия, не работея и татко му ги прати тука. 2 сина прати. Другия стана добър ученик. И мен и то богатия човек на татко му реши и за Иван да го пратиме там заедно с моите деца. И така стана. 3. И ти, you know, you had enough nerve to come to Canada. Yes. Was that hard for you? No, it wasn't hard at all. The only thing, нямаше работа тук. Тук беше много лошо в Канада. That was the depression. Канада имаше 1 милион и 800,000 индустриал работници. В 6 months time, 900,000 out. Like now was going on. Depression. Yes. And that continued till 1949. That's right. Yes. И ние така по ресторанте работим, wash dishes 80 hours for $5 a week. Кога дойде ти, на парохода, колко дена беше на парохода? 6 дена. Колко дена беше on the train from Sofia to Paris? From София, защото оттам вземаме документите от София, от the agent, параходните агенти. Му плати на agent? Му плати на всичко. Знаеш колко пари му плати? Му плати на 50,000 лева, $500. $500, то беше голямо... Много пари. Много пари? Добре, ние работим, не бераме пари. И що сега ти кажа? И колко време ти взе от София до Париж? Транс отидаме до Париж. До Париж one day, после в Шербург. У Шербург чекаме за парахода да дойде да ни вземе. И ти сам беше? Имаше и други българи. Нямаше някой друг приятел? Има един само, 2 приятели имах. Имаше? От същата мала. Окей. Имаше някой за да
да имаш help. Има. А колко години беше тогава? 19. 19 години. Не ти беше страх? Но, не. Да уеш в нова страна, место, да не го знаеш езико? Но не ми беше страх. Не ти беше? Не ми беше, Дека дойде в Канада? Дойде в Канада и там на Кинг и парламент. Парохода дека дойде? Парохода у Халифакс. И кога дойде у Халифакс, що направи? Кой излезе от парохода, що ти питае? Не писа нищо. Името ти го писае, като го имаше документо. Документи, акордни документи. И взимаме спешъл трейн, иммигрант трейн. От Halifax до Торонто, go all the way to Winnipeg, immigrant train. И ти беше на той трен? Дур на Winnipeg ойде ти или? Не ойде ти? Не ойде. От Halifax до Торонто takes 2 nights and 1 day. И що правеше? Спиеше на... Спиеш на бенчес, И имаше пари? $20 имам тук, не ги изражам. Не яде? Не яде на трено ич, не пиеше, не нищо. Не дава нещо така, знаеш, съм рефрешна. Не дава троя. И кой дойде? И дойде некой да те посрещни? Но не дойде никой. Аз имах тро френс от там, като тук преди мене имах. Шо бе тук? Тук бе, те си видаме тук и после... И не дойде на трено? Но. И шо правеше кога дойде тук? Не знаеше дека дойдеш? Имаш тук много наши люди от трите части на Македония. От България нямаше, от Пиринска Македония нямаше много. От Егейска Македония имаше и от Югославия, Вардарска Македония имаше. И дойде на трено, и дойде тук от Торонто. Имаше адреса дека да одиш? Имаше адреса, имаше тук ресторанти, македонски ресторанти. И горе имаше и румови да спиш. Дека ойде най-първо? Кога дойде от Торонто, де ти беше адресата да одиш? King and Trinity Street. King and Trinity. И там имаше ресторант? Но. Там имаше такива ресторанти. 2-3 имаше такива ресторанти. Ти 20 центи една порция манжа, голема манжа ти дава. Една popsicle of 12 ounces. That time the popsicle was 12 ounces. И 25 cents you eat all the way. Like a king. Like a king. И дойде ти, и си го найде место да одиш дурда тамо. Шо правеше? Знаеше думи по-английски? Но не знаем нищо. Шо беше писано на книжка, дека се каже дойш? Писано беше там шо ойдем на те ресторанти. Имаше българи, македонци. И кой ти каже кога дойде тук да кажеш дека трябва да одам тук? Like полицман или дека кой дойде? Не каза, ние взимаме на такси, тут 2-3 души, взимаме на такси по 50 цента там, ако му даваме, от Union Station до там King and Parliament. King and Parliament. И тамо найде место да живиш. Имаше македонци там. И имаше, много македонци имаше. Много малко българи имаше. Малко българи, нямаше много. И що ти беше първата работа, когато дойде в Канада? Що беше първата работа, аз по ресторанти фатих. Имаше експириенс? Експириенс. После има най-дето викаш първата работа, що ми беше ойда на Релрод да работа. Кой ти найде работа на Релрод? Там един евреин имаше, ни взеваше $1 да ти прати на работа. To pick up, да требваме тези rails, spikes, you know, after the people they install new rails. 25 цента на сато. 25 цента на сато. И ни държи само 2 недели това. Направим работа така, що 2 недели ти работиш и ти изкара.
Ки ти вземе долара, там 20 души, ки прати 20 долари евреи на продаваш плячки там поблизо. И той беше като agent. Не беше agent, скришом. Той знаеше работата дека беше и те пушти. Той група пущеше. 20 души да прати на работа. Некой му казваше. За 2 недели да седи там да работят. И що стана, кога свърши 2 недели? Пак се върна на ресторанта, пак там дето спием, там да пак. 18 долари за 2 недели направим чисти пари. Защото ние 10 сати работехме и 90 цента плащаме за милс. Хубави милс имаше, 3 милса дей. На Railroad Day. Други македонци там работаят? Имаше и наши. От кой села беа? Те повече бяха от Лиринско и от Костурско, от Егейска Македония. Немаше от твоето место, да се каже, около. Но моето место, Лига, не бега там, много добро живат Лигата. Не бегат никъде, нито в България отиват, нито тук греят, нито в Америка. Тук там некои. Тук не е много, защото добро живат там, добро место. Много добро. Дека е твое село? Моето село, окола? Цялата тази околия, Серес, Драма, Кавала. Добро место. Не бегат никъде, не отиват те. Какви неща растат тамо? Що растат тамо? Всичко растат, жито растат. Ама не можеше живота да направите тамо, колко бете, because people were chasing you out. Се смена тази политика, се смена The land was okay, but... Land was okay, но се смена сега, гърците повече не правят такива работи сега. Не правят. So първи на 1913 after the Balkan War, кога е произведла Македония от турците. Що праве, ти дойде тук в Канада и татко ти се остана в Пловдив и брат ти. И колко години ти работеше, 19 години дойдеш тук и работеше по ресторанти. Македонски ресторанти. Македонски ресторанти. Дека, Ранда, парламент, дека. Кой ресторанти, да се каже, работеше? Те ресторанти, аз да работя тогава, всички са затворени сега. Ако и помниш именищата. Базел ресторант, гърци бяха. Базел. I remember Базел. Делъкс ресторант, Куин Стрит, Делъкс ресторант. Много ресторанти имаше. Що правеше? Беше като кук или waiter или чистеше или... Супер, ние dishes. Dishwasher. Полек се научаме имената на sandwiches, да ги правим да... Отдека се научи английски? Тук. Така, в ресторанта шо? Ресторанта. Не ойде на школи? Но не ойде на школи. Ойде на школи, тук аз нямах моя школи, затова не фатя нищо. И затова... И колко години работеше в ресторант, дойде татко ти или шо остана? Никой не дойде. Нямаше пари тогава. Нямаше пари. Много малко презема. 5 долара на дете. 80 сати работеме. Нямаше пари. И кога работеше в ресторанто, кой беше, како басови бея? Повече гърци бея тогава. Наши други малко има ресторанти. Македонците работая в ресторанто, ама не бея басоите. Не бея басоите. После почна нашите да превземат, като язика сега. И аз имах 4 ресторанти на same time, in 2 years time. Aegean experience, знае работа, събота. Големи ресторанти имаме. Се научаме, значи, как да ги работим. Кога ти се ожена? Кога се ожена? 42 година. 42 година. Then от кога ти дойде, then 1930, 12 години беше,
Дека одеше да се каже да најдеш други македонци? Имаше одеше на црква, дека одеше да најдеш други македонци кои не работеше? Тук имаше тамо парламент Куин Стрит, Кинг Стрит, парламент, там беше като център. После имаше и залата, те патриоти, що бяха те мехаловисти. И църква, и на църквичка там близо на Тринити Стрит. Trinity Street. Там одеше тая на църква? Но аз не отивах там. Имае денцови или нещо, одеше дека... Де я найде твоята жена, да се каже? После sort of arranged. Arranged. That's, you know, it happens. Then некој ја знаеше, та дојде од Стари крај. 6 годишна тя дойде от Стари крај, 1921. Беше од твоето село, од твоето... Но, Желево беше. Желево. Не от моята. Имаше много желевани тука. Имаше. Одеше ти по... Те имае место тука, имаше... Нема место. They had a Željevo hall. I don't know what year they built that. Не го дърза много Желево, малци го дързаха. Не го дърза много. Не са такви друга за организация да се направя хубава зала, всичко, но няма живот, защото нямат организация. Те отиват по селото, нашата църква тук, и отиват, те другите църкви отиваха, различните църкви, по различни места отиваха. Деко одеше ти за кой не работаше, одеше на Тринити, там на залата, дека други места дека одеше в Торонто, кога беше? Пред да се ожениш, да се кажеш. Не, дека... Со кој се береше? Си береме со пријатели. Шо правете? Сингали. Сингали се береме. Знам шо имаше coffee houses. Имаше кафе хаус, кафе хаус имаше, И таму, де се берат мъжите. Вечеринки имаше. Де беја вечеринките? По те църквата там, залата. Залата, И имаше македонска организация, Македонски народен съюз. И този съюз не беше много като те от Тринити Стрит. Пак беше организация, там отивахме на митинг, на концерт, на що да било. Имаше много приятели, целите приятели беа македонци? Македонци, всички приятели. Знаеш да се каже други нации, имаш, говореше, знаеше други нации, дека where did you have any interchange with any other nationalities? Were there Polish people, Ukrainian people that were? We used to go to на концерт отиваме на украинската зала. Дека? Триандър Бятрас на Дъндас. Бятрас и Дъндас. Там отиваме, имаше големи концерти, украински концерти, украинска организация. Там отиваме. Where did you meet some of these Ukrainians? You meet them everywhere. Like at the restaurant? Навсякъде има украински, massive Ukrainian people. A lot of the Slavic people, did they get together kind of thing? Yes. Was it because you were Slavic or because you were all poor? No. Nice things they used to show. 2-3 hours of programs. Nice. Spend the evening to... Who arranged who was it that was your matchmaker? Who arranged your marriage? Oh, a friend of mine. Friend of yours? Yeah, through his wife. I see. And he said, and you were in the market for a wife. And you wanted, did your wife come from the old country to get married? And No. She was here already. She was here already. She was 6 years when she came to Canada. I see. Well, then how old was she when you met her? She was 28, I was 42.
And what was her maiden name? Olympia. Olympia. Like her first name was Olympia. What was her name before she got married? Що ми більше імето прийти Оленя? Like Bunda. От кой село? Zelevo беше. Имаше та много, имаше сестри, братя? Два брата имаш само. И тебе е тука? Тука бя и father and mother. И що беше първото място, кога я виде жената и да се каже? Like, when did you first meet your wife to be? Well, sure. Was it in somebody's house, or was it in a dance, or where? No, in a house. In somebody's house. In a house, yeah. And we get engaged, and in a short time we get married. I was in business there. Were you in business? What were you doing at that time? I'm a fisherman all my life. Yeah. Did you have a business by that time? By the time you got married? I had. When did you have your first business? When did you get your first business? 1942. What did you do? You were in a restaurant business. Where did you do it with a partner or? With partners. Yeah. Who was your partner? Three of us. Three partners. Who were your other two partners? Well, they were from Selo Bombel. Aegean Macedonia. Yeah. And how did you come to say that you were going to join with two other people to make a business? Because you didn't have enough money by yourself, or because you wanted help? Neither we had big money, but we knew each other very good. And you got along well at that time? We knew the business. I see. And what did they do? What kind of, like, every partner has a job. What did they do? They were waiter, outside work. Outside? Yeah. One night time, one daytime, I was a cook. And you were the cook? And I worked daytime all the time. What was the restaurant? The first restaurant? Luren Lansdowne. Do you remember the name of it? Mayfair. Yeah. And how long did you have that restaurant? 7 years. 7? That is about the time you got married. Where did you get married? After get married. Yeah, you got married in 42, right? 42, yeah. But you got your business ahead of time. You were a businessman. You were getting money and coming in, and you were looking to establish yourself as a family man. No, not exactly. I didn't have that kind of money. I only had $700. When you got married? No, when I went in business. Into business, okay. But little by little we paid out, Actually, the work means lots. Person to produce as a maid. What kind of hours did you work? Well, I used to work long hours. Well, how long? 10 hours, 12 hours. Yeah. Every day? Well, 6 days a week? Every day, depends. Was it open 7 days a week? 7 days a week, yeah, that's the way it was. What kind of clientele did you have? Canadian. The Canadian menu, Canadian food. You did not have any Macedonian food? No. None. Macedonian food down King Street and Queen Street and Parliament. Macedonian food. Restaurant there. What kind of people did you have working in your restaurant? Mix, all kind of people. What kind? Tell me. Not Canadian. Different people. What kind? Ukrainian, Polish, and Macedonian. The people that you Macedonia. knew, did you know all the people that you hired, or did they come recommended? No, not necessarily. Not recommended. We hired. How many people did you have? 12 people. 12. Yeah. Like work 2 shifts, yeah. Day and night kind of From thing. 6 till 1 o'clock next morning. What did a meal cost then? Very cheap. Full course meal, 90 cents. Full course meal. Full course. 90 cents. $1.40, $1.50. Tell me what would be a meal? Because you were the cook. Tell me what you would be. Meal means special menu just for prepare. Like a stew, something baked, something. That's a daily menu. That's a daily menu. We have quite a few items. You get omelets, you get salads, you get
You're stews, like a like short bread- order. short order, Yeah. baked ribs, bread, good cuts, pork cuts, tenderloin, all that stuff. 1942, you got married. That was right in the middle of the war. Yes, What was it really busy at the restaurant then? was busy, but was strictly the government didn't allow us to raise the price. They took 3 menus: breakfast, a la carte, and a special menu. You sign your name. You're not going to raise 1 nickel. If anybody complain that you raise certain item, what is on the How menu? did you did you become a Canadian citizen? When did you become a Canadian citizen? I'm not Canadian citizen. I I'm a see. British subject. You're a British subject. I'm still What? British subject today. I didn't change. Well, I think in 1937, that's as far as I know at any rate, that anybody that was in Canada became a Canadian citizen Yes. automatically. Yes, my Yes. wife became Yeah. she was a British subject, but she of course she changed. She got Canadian citizenship, but I didn't bother her because And then, would that be the reason why, like, would they have drafted you in the army, like, or were you too old? no, No? they drafted me. They did draft They you, drafted me, but reject me. did they? Yeah. Like, you had to go and what? Certain Yes, things they yes, don't like yes, about me. I see. Some faults. Yeah. And through the war, what kind of, were there any Macedonian organizations that were active or whatever? Do you know, like, what happened in the war as far as the Macedonians were concerned, as far as you know? Well, organization didn't took no part, but individuals, they all work for the war effort. Everyone we work, even we had a restaurant, but we same price. We don't raise no price. Did your wife work in the restaurant? She worked for her dad before we get married, but after that she quit. She worked for her dad. Her Yeah. father was in the restaurant business too? Little restaurant, small. And then how is it that she did not work in your restaurant? You didn't want her to? She became to raise children. We have 2 daughters and a son, so she was housewife. Yeah. And how old are your, like, I mean, when did your children arrive? Oh, the boy is now 50 years. 1942 he's born. And what is his name? 43. 43. 43 is born the boy. Then the one there is year after and another one. And what are their names? The name one, the boy is Brian, Timothy Brian, and the girls is Angela, Familia, and the last one, the youngest one is Elaine. Were they named after anybody, or did you No. make Canadian names? Canadians names. Hey, stop for a minute. Децата, на кој школи одоe твоите деца, кои се родени? Renimit public school, and then the Humberside school. And did you speak to them in Macedonian, or? No, No. not much. I was too busy occupied with the restaurant. And you were still, My wife is raised here. She speaks Macedonian, but for her it was easier to speak English. and she spoke English to them. English to them. A few words they understand. Did you have any contact with Macedonians at that time? Oh yes, oh yes. We had a contact. Did your kids go to any language schools or Macedonian language no, school or anything no. like that? Because I know they probably had No, they Bulgarian didn't. language. They didn't. We didn't teach them anything like that. Did you go to were you married in the Macedonian church? No. Where were you I married? made in a hall. In a hall. Yeah. What hall? Well, that hall is not in existence now. Yeah. I called the minister there. Yeah. Was it what kind of a minister? Was it an English minister? No. Like the Orthodox. Orthodox minister. Yeah. I see. From St. Kirill and Methodius church. Yeah. Was there some reason why you did not want to get married in the church?
Well, I'm a sort of an atheist. Atheist? Atheist. Uh-huh. But your wife wanted to get married by a priest. Yeah, well, yes. I don't object, Were your kids baptized? Yes, they are baptized. Because she took them to. Was she more of a churchgoer than you? No, not much a churchgoer, but she took them to English church. To be baptized. After they went to Sunday school church. What Sunday school did they go to? Was on United? Runimit and near the Humberside School. Was it a United church or what kind of church? I forgot the name, but was she involved in the Selsko Družstvo? Like the Zelevo, I know that there's quite a number of people from Zelevo. She involved in that church where the children was going to Sunday school. She involved there. That all kind of social. We went there too, parents. And she was taken apart. And what about, were you as a family involved with other Macedonians in terms of going to Vicherinki or we did. Or dances or whatever? We did involve, and we had, as I said before, we had Macedonian Народен Союз, Macedonski Народен Союз. We organized this organization. In time, of course, dissolve. The old people die and the young generation. But who were some of the other people that were part of the Macedonski Narodni Союз? Well, that was an American organization. We are a branch of that organization. So we had some old immigrants. Then the most important thing is that early organization, this Macedonian organization took a Sega. We organized a bunch of us organized committee to organize organization, Macedonska organizacija. Yeah. I kakva organizacija beše? Macedonska organizacija. Za šo beše? United Macedonia. Yeah. We had a poster. With three, what you call the flames, with three flames. United Macedonian, we call ourselves. That's Is that the first United Macedonian? First United Macedonian. And who are some of the other people that were They're all part dead of the? now. They're all dead. It was a very early night in. Well, maybe we might know the names. That's why. I mean, just saying that. If some of the. That's what we want is history. Yeah, so, history. Yes. This Spiro Basil brothers, two brothers. They were in myself and George Kostov. He's from Smrdish, Aegean Macedonia, and 2, 3 they are dead now. Peter, I forgot his second name. That's okay. Things like that. We had a bunch of us, Did you meet very often? Kondas, Kondas, Chris Vasiliev. Well, you know how it is. Once you try to organize something constantly, we're busy for a while, and then form. Did you ever go down to Ontario Street? Was that? I know that there was an organization. The club. Yeah, I used to go. Because they had Vicherinki there on every Sunday night. Yes, not every Sunday, once Just a while. about. No, I remember going every Sunday. Well, I know. Yeah. Activity was activity of some kind. Yeah, Ukrainians had Vicherinki there on Saturday night, and the Macedonians had them on Sunday. Yes, yeah. With Chris Daffy. Yeah, with Chris Daffy, but that was a different altogether. The way we organized this organization, Macedonian organization. And then the young people come from all countries and get stronger and stronger and stronger and stronger. And of course we stay on the side there. That's some other kind of things to do. Did you, were you, then you didn't get involved as far as the churches were concerned? Like St. Cyril's when they built the new church or whatever?
Well, no, not very much because I live in West End, High Park district. Where your restaurant was? Yeah, first restaurant. That was the first restaurant. How long before you went in, you bought another restaurant? Did you buy another restaurant, or you open up another restaurant, or what? Yeah, 4 restaurants we have. Not at the same time. Not same time. Like separately. District change. Like you would sell one restaurant and then buy another Buy one. another one. You wouldn't have 4 at the same time. More active district. You would go up and up, better restaurant. Where was the second one? Second was Queen and Brock. Queen and Brock. Was a big place there. That 3 years. How many people worked there? Same about 10, 12 people. And you still had the 2 partners? 2 partners constantly. Were you always with the partners all through 4 restaurants? Just 2. 2. The first one we were 3. 3. But the other 3 restaurants. Yes. We are 2. Just 2 of us. Just you and who was the other partner? George Kostov. I see. George Kostov. And what happened to the 3rd partner? Did he just? Well, he wants something else. He wanted something else. Yeah. I see. And what happened to your father? Did he come to Canada? No. He stayed in Plovdiv? Plovdiv. And your brother there? Your brother too. They never wanted to come to Canada? No, never. No use coming to Canada because there was no work then, No work. But in 1942, they couldn't come in the war. But what about after the war? They couldn't come after the war. My father passed 1935. 1935. I see. And my brother passed 1968. Yeah. I see. So did you ever go back to your village or to Plovdiv? I've been 3 times. Where? In Bulgaria. In Bulgaria. I went to Plovdiv and I went to village 3 times too. To your village. What differences do you see? Well, they have, instead of Kuliba, they have proper homes now. Who lives there? My first cousin, my mother. In the place that you lived in before? Oh, that house. It's gone. Kuliba is not there. But there are Macedonians that still live there now? Oh yes, village still prospers. Still prosperous. They are specialized in peanuts. In peanuts? Very famous. I see. I didn't realize that Macedonians grew peanuts, for heaven's sakes. It's a nice climate there. I moved 4 times in my life from Ceres, no snow, no winter. Chuchuligovo, no winter, no snow. But you can see the Pyrenean hills. Yes. With it's beautiful. Snow caps. Yes. We went to Plovdiv, no winter, no snow. When did you go back the first time? 1970. And did you go back with your family? No, all by myself. All by yourself? Did you just want to go by yourself because you wanted to see it by yourself, or your family wasn't interested? My wife didn't interested. No. Wasn't interested. She wants like to stay around the family. I see. And so, what did you think when you went back to the village that you were born in? How did you feel? Well, it was improved. What no more kulibas there. They have regular homes. Somehow in time, Was there any problem? Did you? Going back to your village? No. No. No problem. They were glad to see me there. Yeah, but they have. It is still in the Greek area. Is your village still in the Greek area? No, it's now in the Bulgarian area. No, we never been. No, that's a new The new village, yeah. A new village, not the old village. Never been to my old village. You haven't been to your old village? No, never. Okay, the new village. How far is the new village from the old village? I don't know how far would that be, but would that be around about 40 kilometers. 40. Why? And you say, why did it move? Why did the new village move from the old village? Why did they rebuild it again? Well, we didn't live there voluntarily. They chased us out. They chased so the new village is in the area
what in the Bulgarian area or Greece, in the Greece? Greece. Yeah. So therefore, the old village is in the Greek area, Yeah. and the new village is in the Greek Bulgaria. in Bulgaria. Bulgaria. I see. Okay, so that's clear now. In Macedonia, that's in Macedonia. Yes. In the Macedonia, in Пиринска Македония. Старото село е в Егейска Македония и избегате от там. Целите шведци избегаят от старото село? Много избега. Има. И останаха. И останаха. Колко да се каже? Не знам, да, е много малък там. И не ойде ти панасата да го видиш? Не ойде. Вие време. Сега, ойде сега, найдем ойде в селе само. Аз не говоря гръцки и затова ми беше някакси, не знам се разбира там. Не. И така. Новото село местото как е, ти каза, що има mountains. Is it right beside a mountain, on the side of a mountain, or? No, in a mountain. But you can see the mountains. You can see the mountains. Where was the old village? How, was it beside a mountain or in a valley or what? I don't remember nothing. At all. What about what your father might have told you? No? Didn't. He was a shepherd there, my father. Yeah. But ние бе на реката Струма. Струма реката. Имате чуйно? No, кажи ми. Струма реката. Between Беласица. Yeah. И место е. Место. I see. И Струма, ние на Струма бе. Имам чуено, Струма, yes. Струма. Селото беше на Струма на реката. Да се каже, ако се каже да одиш to a city, what city would you go to? Петрич. Петрич. И колко да се каже, моите татко и майка се от Костурско, да се каже. И ти си от селско от Петрич, да се каже, или дека. Ако се каже да одиш на по-голямо село, по-голямо место, like a city, a small city, where would you go? Това е интересно. Остана край Егейска Македония, се каже от Леренско, от Костурско. А тук няма около село. Няма около. I see. I see. Има други градове, освен Петрич. Има други градове. Други има. Стари градове. Стари села, стари градове. Имаш, кога беше в Македония, ден, в селото, новото село, не ойде по други села. Не, малък бе, не ойде по други села. И кога беше в Пловдив, одеше по България, не отиваме. Много сати работим ние там, да преживяваме, да правим живачка. Много сати работим в тези ресторанти. И кога ойде ти паназа, не се каже да одиш паназа с фамилията, жената и не се каже да дойде паназа. Не искаш и да. Тя знаеш македонски, тук с децата сакаш да седи в дома, не искаш да шета много. После порасна децата, едно си аз тук там, малко. Та не ойде на Зелево, не скаже да ойде паназа от Зелево? Не ойде, никъде не ойде. Не ойде. Не ойде паназа в Гърция или в Македония да скаже? Не ойде, никъде не ойде. Нема се каже? Нема се каже, И колко, let me see, what else? Фамилията, кога, що ни каза именищата, how did they grow? Did they, what professions did your children? Те сино е най-големият, те е chemical engineer, heavy water. They did not learn any Macedonian? No. None, okay.
Lijevo here and there. Nemaje baba i djedo da... Nema djeva, Yeah. that's true. Yeah. And anyhow, to je chemical engineer and specialized in heavy water. What about your, by the way, and not to interrupt, I just thought your wife had parents here, didn't she? Yes, she had. Would they been alive when their children were small? They were. I mean, did they speak Macedonian to the kids or not? Very, nemnogo su djecata sedjate, stari, nije srpane u jara. Deka beše Kaševa? Gdje beše Kaševa? Hyde Park. Hyde Park. Near between Hyde Park and Runnymede. Ah. Baš u Krezan there. And were you there for a long time? 50 years. In the same place? Same house. Same house? Yeah. My goodness. So your oldest is a chemical engineer. Yes. And the girl's second is the older girl. She's a psychiatric nurse. yes, She worked in an Oakville hospital. Uh-huh. Is she married? Married, have a boy and a girl. And what are their names? Jason and Vanessa. Vanessa. Yeah. And did she marry Macedonian? Bulgarian. Bulgarian? Yeah. She married here. She found. Was she married in the church? Yes, in a Macedonian church. The Macedonian church. St. Yeah. Clement's or St. St. Clement. And how about the boy, the first son? You had 3 kids, right? I have 2. 2. Well, I mean, my Your children. the girl again, Elaine. Elaine, that's the baby. Yeah, she married French Canadian, French Canadian. and she have one girl 6 years old. And she lives in Toronto? Yeah, she live not very far from here. She work for CBC, makes programs, Mm-hmm. TV programs. And she married French Canadian. Yeah, very French. And what about your number 1 son? Did you, the chemical engineer, did he, who did he marry? Well, he married a girl from Lake Huron. He was working there, Bruce nuclear plant. So he find this girl there in a local Lake Huron. He married the girl. Does he live in Toronto? They live in Toronto now, yes. Not far from, where are they, what area do they live in? They live near me there. They call it one Swansea village, not south of Bloor. Did they get married in the Macedonian church? And no, they were in London, Ontario. That's where her parents are. Yeah, they were in the church, but How did when your